Hallelujah, Mukama Yesu Kristo yebazibwe nnyo. Tumwebaza abukeseza olwaleero nga tukyali balamu ate nga ffenna tukyasobola okwatula nti Yesu Kristo ye Mukama era ye muyinza w'ebintu byonna, to the glory of God the Father. Bayibuli egamba yaweebwa erinnya erisinga amannya gonna mu ggulu, ku nsi ne wansi w'ensi, buli lulimi lwatulenga nti Yesu ye Mukama, buli vviivi livunamire ng'erinnya lya Yesu. Ekyo nga bwe kikolebwa, Katonda kitaffe aweebwa ekitiibwa. Now, olunaku lwaleero njagala gaba naawe ekigambo ekigamba how to deal with famine and times of scarcity in a personal and on a national level. On a personal and on a national level. Engeri gye tuyinza okwengangamu ebbula ery'ebintu oba enjala ng'eggwanga ate era ng'omuntu. Mabegako wonna audio gye nakoze ng'egamba with us is the Lord our God, and with them is the arm of flesh, but with us is the Lord our God to help us and fight our battles. So kyonna kyogeddeko mu audio gye nasimbye okukola, oba tonnagifuna saba oginoonyeeko eri omuntu yenna gw'otera ofunako audio ajja gikuwa, kubanga eno gye nkoze olwaleero nyongerezaako ku ekyo kye nayogedde. Mpozi okuwako hint, nabadde ngamba nti waliwo amawanga agavuddeyo ne gagaana ebisiyaga mu mawanga gaabwe, ate n'ebiraya amawanga agababogolera ba big boys ne bagamba temujja kuba na kino, temujja kuba na buyambi, temujja kuba na donations, tugenda basalako help here and there. But then in that audio I show you that the scriptures say that with them, with he is the arm of flesh, but with us the Lord our God to help us and fight our battles. Olunyiri twalusanze wali eri 2 Chronicles chapter 32 onosoma verse 8 wojja oddusanga olwo. Nasinziddeko kweri audio gye ngamba nti tewandyagadde gisubwa. So kati kweno nyongerezaako bweti practically tudiringa tutya n'ebiseera bwe biti, because we are living in a time that now people are scared, especially nations that have cut ties with the big nations. Recently, the Church of Uganda, the Anglican Church, yekutula ku kanisa y'Ebungereza, because kuba kanisa y'Ebungereza baali bakkiriza okulya ebisiyaga n'okubanga ate bagatta abantu ab'ekikula ekimu. Bwe baavaayo abeeno ne beekalakasa ne bagamba ffe tetujja kuba kitundu ku ekyo, twatandika okuwulira ebyo byo bibeerawo. Naye ate njagala okutegeeza nti omuntu tabanga mulamu na mmere yokka, but by every word that proceeds from the mouth of the Lord. And it's better to put confidence in man than to put, rather it's better to put confidence in God than to put confidence in man. It is better to put confidence, to trust in the Lord, than to put confidence in princes. So Yesu yagamba temutyanga abo abatta omubiri nga tebalina kibayinza kukola ku mwoyo, naye mutyanga oyo Katonda asobola okutta omubiri ate n'omwoyo n'agukasuka mu geyeena, alina obusobozi obukola ekyo. So gwe tulina okutya yekka. So nga mmaze okwogera ebyo, how practically do we deal with such situations? Ekisooka kankutegeeze ti omuntu, Yesu yakola statement n'agamba man does not live by bread alone but by every word that proceeds from the mouth of God. Tuyigawo bintu bibiri. Bread can make us live but not alone. We live by every word. However, embiri gyaffe gyetaaga emmere okubeerawo, naye ate si mmere yokka wabula na buli kigambo. Emyoyo gyaffe gifiidinganya ku kigambo kya Katonda, ye mmere. Buli kintu kirina obulamu okuva wajje kyava. Embiri gyaffe girina obulamu okuva mu ttaka kuba gyava mu ttaka. Tukatulya bya mu ttaka okubeera abalamu. Naw Katonda bwe yatonda ensi kye yasooka okukola, he gave man provision of food. Osomali eri mu Genesis chapter 1 verse 29 agamba, and God said, I have given you every herb that yields seed, which is on the face of all the earth, and every tree whose fruit yields seed. To you it shall be food. Wanajanga wetegereze ebintu Katonda byawa omuntu, yamugamba omuddo that yields seed, ako kakulu nnyo. Ekyokubiri, every tree whose fruit yields seed. Buli kye yakola kakasa nti ensigo mweri. Wabula omulembe guno kye gukoze, gusse ebintu ebirina ensigo ne gusigaza okubanga gukola ensigo
seeds are manufactured in the factories. Well, I can understand. I've said we do this because we want to increase sales. There is high demand. etc. Naye tuluzinga originality ey'ebintu ebyo ate n'ekirala n'obulamu bwaffe because emmere erina ensigo multiplication yeyongerayo waliwo continuity. Naye tuba nga tugenda gulanga buguzi nsigo kubanga amawanga gamu olwaliro gakkiriza emmere enkolerere ensigo ezikolererwa okuva mu factories. Now ekyo kirabika ng'ekirungi but it's for control kubanga time etuuka nga mmwe temukyasobola kuba na nsigo wabula nga mugulangule ng'emmere yammwe oba ebibala byammwe tebibala nsigo naye nga tugula bigule. Recently I was in the village and I was shocked. We used to have mango trees, orange trees, ebirina ensigo nga the fruits have seed. So natuuka ne mbuuza jjajja, I wanted to have some mangoes. Katenga mumpuye eddoboozi lyange steady clear, but I said I'll make this audio. I wanted to have some oranges. Naye I was told nti twatuwa emichungwa wano egitalina nsigo ne tugisimba naye kati ejjaffe egy'ensigo gyayonooneka kyokka tetulinawo na michungwa kati ne bw'osimba tebimera. Then I was like, okay, it was our mistake. Mawanga gaffe twakkiriza ebintu ebyo bijje. So we are now being controlled and time is going to come nga katufugibwa basobola tubogolera, hey, temulina mmere, you need to buy seed, so you need to accept the conditions that we put on you. So bw'obanga okyalina ensigo tereka ensigo because that was God's plan. Teyabikola because nti buli kiseera anaatuwanga, but he made sure that he gives us herb which have seed. He made sure he gives us tree which have fruits that have seed. I've shown you that already. Now obudde bungoba, but no problem. There is a situation in Genesis chapter 47. We'll know from verse 13 to 26. This situation, there was famine in Egypt and in all the land of Canaan. The Bible says that there was no bread in all the land, for the famine was very severe. So the land of Egypt and the land of Canaan had languished because of the famine. And Joseph gathered up all the money that was found in the land of Egypt and in the land of Canaan for the grain which was there, which they bought. And Joseph brought the money into Pharaoh's house. Now verse 15. So when the money failed in the land of Egypt and in the land of Canaan, all the Egyptians came to Egypt and said, give us bread, for why should we die in your presence, for the money has failed. Sente batukanga sente bazirina tukozesa ekigambo akaunti zaabwe bazirina mu nsuwa zaabwe bambukebe bwabwe yonna gye baaterekanga balina sente naye nga tebalina mmere. Tosobola kubaawo nga tolina mmere. The first thing they did was give us food. Baatunda ebyabwe. When you go down here, enjala yali y'amaanyi nnyo, but the solution, see, they did not ask for seed at first. They first of all asked for food, for bread. Bawayo sente zaabwe zonna ezibagwako. So emmere ne bagibawa. Ekyo bwe kyaggwawo ne batuuka ekiseera nga tebalina sente ne balina livestock n'osomukira wansi, balina ente, balina endogoyi, balina ebisolo. So they sold all those things also to have food. Now ekyo bwe kyatuuka nga kati kiweddewo ne basigaza mibiri gyabwe, kutunda mibiri gyabwe na ttaka. And this is what's happening today. Nti abantu abamu, they are running, they are selling their bodies, they are selling their lands for food. Amagezi ne gabajjira mu verse 19. Bagamba, why should we die before your eyes, both we and our land? Buy us and our land for bread, and we and our lands, we will be servants of Pharaoh. Give us seed that we may live and not die, that the land may not be desolate. Baafuna amagezi wano ne bagamba kati tuwe ensigo. Bayibuli egamba nti ng'ensi ekyaliwo seed time and harvest will not cease. Tunuulira ebigambo ebyo biri wali mu Genesis 8 verse 22. The first thing is seed time, then the next harvest. Said ebisinga for us, we want harvest before the seed time. We want food before seeding. First thing is seed. Bwe baasaba ensigo
that was a good idea. Naye ekyakabi nti bagisaba bamaze okwetundako buli kimu. Now this is the situation I'm talking about. Gojja kwesomera omaleko. Mu mbeera bwetu what we need seed. Imagine if they had exchanged their livestock for seed, that would make more sense than food. Kubanga emmere bagirira omwaka gumu naye baggwako ate bakyetaaga endala. In such a situation, gye tulimu olwaleero, we need seed. Now, what Joseph did, he took all the people out of the villages and took them in the cities and created farmlands. Mawanga gaffe aga Africa, these are farmlands. We need to farm. We need to accept to have seed. Let our governments give us seed instead of giving us food, instead of cutting on the price of this and that, because money can fail. Money failed in Egypt and in all the lands of Canaan. So that can happen. When they did that, ne batandika okulima, bakomenkereza bagamba mu verse 25 ebirala mbibuusula obudde. Verse 25 bagamba, so they said, you have saved our lives. Let us find favor in the sight of my Lord, and etc. You read. Now, yabagamba mulime, 1/5 will go to Pharaoh and 4/5 ebijja kugenda erimwe. For your seed, you noting ebigambo byagambye for seed. Kandusome busome. Verse 24 to Genesis 47. And it shall come to pass in the harvest that you shall give 1/5 to Pharaoh, 4/5 shall be your own. Mark these words. As seed for the field, and for your food, for those of your households, and as food for your little ones. So ekigambo ekisookawo is seed. Even though baali bagenda kufuna kukungula, ekyasooka bagamba is seed and then food. Okusigala nga you have continuity. What we need right now, we need to ask our governments, we need to do whatever we can so that we get seed and sow in our farms and sow in our lands. For those of us who have, for those of us who don't have, we can begin hiring. Our nations, our governments can begin creating farmlands. Bashiftinga abantu okubajja mu byalo resettling, they make farmlands, because we are headed in a situation where these big boys, these big nations will want to control us because we have refused to do byebagala. Ate they know they have seeds, they know they have the seeds that they are manufacturing, making in the laboratories. So fe bajja tusigazanga farmlands naye ate nga baagala babeerenga feno batukozesa. We give you food, we give you seed, you accept our conditions. We give you food, seed, you accept to sell yourselves to us. So we do not want to reach in that state. What we can do right now as a nation, as nations of Africa, we say, okay, let us create farmlands. And then us who have seed, who have farms that we can farm, who can hire, who can do whatever we can, let us do that. Because we will not live by factories. We will not live by industries. We are going to live by having food. That's a way to tugenda okusobola okuwangula enjala n'okwekulula ku kikoligo ky'aba big boys. Mukama bampeere nnyo omukisa. We'll begin from there. Another time, have a wonderful day. Shalom.